they have other bookings or other. But you get the same offer. Yeah. Develop na naman. Tinatak mo na. Pwede ka. Sign. Afternoon. Sa ano sa inyo po? Ano sa Pampanga lang? Ha? Pampanga lang yung plant? Hindi. Hindi. Iba-iba yan. Sample lang yung nasa Pampanga yung meron kami ngayon. Pero we have different locations across Philippines na may mga solar kami. So solar yung specialization? Yes, solar and yung tinatawag nilang retail electricity supply. So we are also a registered RES supplier. Pero mostly mga solar rooftop yung savings, energy, anything about energy, energy solutions, preventive maintenance, energy efficiency, yan. Yun yung mga indicator namin. Pero in our solar, we offer zero cash out to our clients. Sige. Tapos magbibill na lang ko ng monthly basis. So kayo nag-ano internship or internship or Pwede din naman, meron din kami. Nag-ano din kami ng internship. If you're interested, you can submit us our CV or resume. They could consider it. Sige. Yes, thank you. Thank you po. I graduated year 2000, and then I don't have an opportunity to talk in Japanese and English. だから日本語で話しましょうか。忘れました。I was member before when I was in the Daigaku no Tatsu. Can I join again? What is how to join again? I would like to apply to be a member of society. When I was a student, Waseda Daigaku no Natsu no Toki. Watashi wa member. Muay Thai member ni na-retire. How can I apply again? Ikura desu ka? Registration fee? Muay Thai register shimasu. Thank you so much. This is detail about our international university. Registration fees access. Yes. So online. Yes, online. 大丈夫？私は早稲田大学博士課程。はい。歓迎します。2000年。Okay, I would like to be member again. はい。5年間私は門外これ。ありがとうございます。ありがとうございます。Do. こんにちは。OK。ちょっとワンモミ。Okay, no? Are you YouTuber? No, just vlogger. Blog? Okay. A blogger? Yes. Okay. Okay. Now gathering this convention. Convention. Yes. It's Now you go to any booth? yeah. Any booth and This my first booth. Thank you. Thank you very much. We are Japanese society about chemical engineering. Yes. So we gather, our society gathers from university, professor, researcher, house.
and the other half from a Japanese major company about chemical engineering, Mitsubishi, Mitsubishi. Sumitomo, Yes. and Marubeni, and so on. Many Japanese company Yes. gathered. Is there in around Tokyo? Is what are like the like for plant visit? What can we go to? Like around that area because we are going there next month. Ah, Yeah. next month, Yeah, next month, October. October. So what's purpose? A tour, plant tour. Ah, So we're looking what is around that area for. つまり、ね、これ使う。トランスレーター。 Okay. 秋に行く時のおすすめの場所を知りたいですが、 Gusto mong malaman kung saan pupunta sa Taglagas? Yes. Yes. In what? Taglagas is for... I'm not sure. in Japan, have you ever been to Japan? No, first no, time. first time. First Yes, time. the first time, I recommend やっぱり東京or Kyoto. Kyoto. For For chemical engineer. Chemical. for chemical engineering. They will visit そうね。 plant tour. They will go to なるほど。 plant. プラントね。わかった。プラントに行きたいわ Depende siguro kung what is your interest or what is your... Kaya gusto mong pumunta sa plant? No, anong plant ka? Yeah. Plant factory. Yeah, nag-aas ako like anong mga plants around that area. Okay. What are the plants in Kyoto or Tokyo for chemical engineers that they can visit? なるほどね。どこが It's like Mitsubishi Motors for cars, where chemical engineers can look at the oil or the mechanical side. Our members, including plant engineering company, major, JGC, Okay. JGC, or あとはどこだ、千代田、東洋エンジニアリング、Japanese, three major engineering company, and Mitsui Chemical, Sumitomo Chemical, and Mitsubishi Chemical, and our members. If interested, to plan, please contact our staff. This email, English available. Okay. Yes. Okay. So, please consult to visit some plant. Okay. There is some tour to plant factory in Japan. Sometimes we may introduce some factory in Japan, plant, big plant, in our member. For membership. Or Okay. you can coordinate yung mga students nila rito. So they can accommodate with them. Siguro mas less cost yung pag nag-coordinate ka sa kanila. Maganda din ang mga Okay. presentation nila For Maaaring maipakita namin sa iyo ang paligid ng mga halaman ng aming mga miyembro, kaya mangyaring makipag-ugnayan sa amin. practice nalaman sa kanila. Yeah. We will coordinate with the students here or the Japan chemical engineers here. Okay. Thank you. Thank you. Arigato. Arigato. Thank you. Wait lang daw, Dad. Oh, okay. Okay. Thank you. No problem. Yes, No, sir.
So ano po yung ano nyo dito? Parang nahulog yan. Papel ko. Of HAC and so HAC po is a unit for water and wastewater Ah, analysis. for so wastewater. Wastewater. And then for flow meter, level monitoring, pressure, we have also SPX flow for pumps naman po siya. So for example po yung nasa display natin, solid as a sensor. So yung sensor natin na is turbidity and the suspended solid. So once na na-measure natin, kita yung measurements in controller po natin. Also may automatic since may automatic wipe. Okay. Also, calibration po ng mga tank po. Yun po, nagpa-fabricate. So tank calibration and send. Okay. Mga civil works po, so we do that. Ako yung DLSU student. Vlogger po. Yes. Marami-rami na rin. Opo. Apat na po, sir. Nokia. Hindi po. Kay Dr. Beltran po ako dun. Thank you so much. Thank you. Hello. Pwede pa sign. So ano po yung ano nyo dito sa Supam? Water and wastewater treatment chemical. Wastewater treatment. So supplier po kayo? Yes, Oh, sige. Okay po. Sige, thank you. Thank you po. Mas maganda pang shirt na ito kaysa sa community legit po. Salamat. Ay, ganito po yun. Saan kayo kinuha ng ano? Para mag-design. Ayos. Actually po, students din po yan pero pina-approve rin po yan sa national. Sa committee yung ano yung dry fit saka ganyang Ay, cotton po yung Pero sir, if interested po kayo, baka po pwede po or gusto nyo ibigay yung yung parisip ko namin sa inyong office. Ang alin? Yung kung interested po kayo sa merch, isasend na lang po namin yung details sa email. Pwede rin naman. Pag ano ba, ito po sir. Thank you po. Thank you rin po. Chairman. Depende sa contract, ilang months. Depende sa requirement ng school. Kung usually kung ilan yung oras na pwede dito mag-start. It's only output. Oh, sige. Thank you. Oh, sorry. Wait lang. Open ko lang to. Just to take a video kasi. Yeah, vlogger po. It's part of the vlog. Yes, vlogger generation po talaga. Okay, just that. So, ano po yung ano nyo dito? If you can explain. Oh, sorry. Design firm. So we actually design plants, like for example, industrial plants. Currently, for example, yung JG Summit expansion, yung OSBL work, we actually design. For JG Summit in Batangas? We're the one who designed yung expansion sorry. plant that. And then if you can see some of the projects that we did, mostly sa energy and chemicals kami. So for example, mga petrochem, ganyan. And then the video that was showing, this is an FPSO, so floating production storage and facility siya na gas processing operation. So, yung mga pinag-aralan nung college, this is the actual application in industry setting. So, kayo nag-OJT or voluntary internship? Yes, we actually accept internship. So, ano yung procedure nyo diyan? Dahil from DLSU kasi ako. DLSU Okay, man. so you can apply. We have a QR code there, and actually, you can see the updates if you want. Like, we are open for internship. You can apply. And actually,
Hazel, just give me yung card. I saw your presentation. Yes. AHP and Yes, yes. HP and Viker. Biker. You were in the audience Yeah, po? in the audience. Okay. Thank you. Okay. Scan ko na lang using video. Yeah, i-snapshot mo na lang using your video. So, we give updates dyan sa mga Okay. Mag-direct, pag nasran mo na yan, it will direct you to the community dashboard wherein it will give you updates regarding internship, possible career opportunities, at pwede ka na rin magpasa doon ng resume. Okay. So thank you. Dahil ano pa, hindi wala pa, fourth year pa. So, baka 2025. DLSU din. Yeah. Hindi ko na. They were asking for OJT din. Okay. Opportunities. Marami kasing DLSU dahil our professors are forcing us. Part yun ng curriculum Oo. nyo, right? Yes. Have, I Up. think, 400 hours? Opo. Or 3, at least. Basta one term of 3 months, around 3 months of OJT or internship. So kami talaga maghahanap. May mga nag-apply na sa amin. In-accept namin. Like, for example, si Clea Villanueva. Clay, I'm not familiar po. She was one of our last OJTs na coming from ULSU. And then currently, meron din kaming OJT na coming from UP Diliman naman. And then they're doing hydraulics, vessel sizing, all that stuff. So, yun yung ginagawa namin. Po. So, I hope you can consider. Yes. Okay. Okay. Okay po. Thank you so much. Thank you. Excuse me pa. Sorry. So ano nyo yung ano nyo sa booth nyo po? If you can explain briefly. Mga analytical instruments. Mostly for laboratory. Laboratory. So supplier po kayo? Yes. Yes. So ano po yung usual customers nyo? Marami sir. Industries, food and beverage, testing labs, petrol, chemical, pharma, Okay. Academe. Okay. Also baka you want to register. Okay. Wait, I'll just video it. Yep, just wait. Just gonna write one. Okay, wait. D. Bro, I'm telling you, the power of the vlogger camera. Everyone wants to be. Everyone wants to explain. Okay, I'll just. Okay. No po, pwede pa sign. So ano po yung ano nyo sa booth? So mga supplier lang or? So, ina-ask ko lang ano yung ino-offer nyo sa booth. Can you explain briefly or again? Sigmatech is a laboratory equipment provider. Mm. So, we supply advanced laboratory equipment. So, ginagamit siya for failure analysis, research and development. So, yung mga product lines namin whether it's microscope, we also have the ASN, analytical instruments, thermal analyzers, and then some general laboratory equipment. Okay. So, sige. Student kayo, sir? Yes, student. Anong school? DLSU. DLSU. Manila. Baka may mga requirements kayo, sir, for your research. We also have a partner laboratory.
Baka nga meron po. Anong year ka na? Fourth. Fourth year. Opo. Baka may thesis. Chemical Yeah. engineering Oo. student as Opo. well. Opo. So, may requirements ko yun. So, sige po. I'll just... So these are the water and environmental testing mga parameters na tinetest namin. And then we also have the failure analysis and material characterization. So if yung research mo, you would need a scanning electron microscope or EDS for elemental analysis. You can reach out to us. Sige po. Thank you so much. Thank you. I get getting it right. Pwede pa, ano? Sign. Naka-vlog pala siya. Opo, vlogger po. Vlogger ka, sir? Opo. Shoutout naman yan, sir. So, shout out po, sir. Ano yung pangalan ng vlog? Sa, Ron pa lang yan, David. sir. Ano po? Bago pa lang. Bago pa lang po, ano lang. Pang school. Yung mga ginuhit ko, sir, wala talaga. Sige po. Sige, thank you po. Sige. Ano po, shout out? Sige po. Ano pa yung YouTube ba yun? Hindi, Facebook. Facebook. Oo. Ano pa yung page mo, sir? Ron David Cruzan. Hindi ko pa na ano eh. Facebook. Oo, hindi ko pa na pa-public. Sige po. Sige. Student po ako sa LaSalle. Okay. So ano po yung booth nyo, if you can explain briefly? So, we are distributor po ng mga food safety testing solutions. So, more on mga micro-consumables, microbial testing. Ayan, sa mga testing ng salmonella, E. coli, yeast and molds. So, yun yung distribute namin. Student. Thank you. Thank you so much. Sige po. For a chance to win 500 Gcash. Okay, sige po. Binablog ko na lang. Sige. Ito po. Dito sa isa po. Pwede ba mo rin siya yung village mo? Hindi mo siya doon. Hindi ka lang siya sa doon. Okay, gets. Now I get. Ibig sabihin, malalim po siya dun sa amin. Zip code din yan. Siguro first time na naman kung lalaro. Kasi association naman yung ginamit namin. Salamat po. Thank you so much. Thank you. Po. Sir, pwede pala. Sige po. Thank you. Thank you po. Isa. Yan.
And physics. Hello. Ay, hello po. So, ano po, if you can explain your booth briefly. Sa chemistry po, we cater mga analytical equipments, mga general laboratory equipments. So, supplier. Yeah, Like supplier. So, ano yung mga usual customers nyo? Usual customers namin is from pharmaceutical, feed industry, food industry, yan, halos. May academic kami, government agencies. Almost all nako-cover dito. Semicon, mining. Ha? Saan ka po? Sa DLSU po, DLSU Manila, student. Sige po. Register. Student kayo, sir? Opo. Ay, marami na rin pumunta dito mga ano. Requirement po kasi namin eh. So, nag-aano sila ng speakership. yan mga OJT, most na mga DLSU students dito, mga 4th year na naghahanap na ng mga internship. Sabi madali trabaho sa akin. Sama-sama ka na. Kayo ba nag-offer ng internship? Basta mag-apply, magpasa lang kayo ng curriculum vitae nyo. Then, we will see sino yung the best. The best applicants of all the rest. Ganun. Nag-ano? Select. Ay, nag-ano na siya. Nagloloko na ata. Wait lang, isave mo muna. Hindi, okay lang yung kakasave ko lang. Restart ko lang si Rami. Loloko na eh. Kanina pa kasi nakabukas eh. Student graduating or? 4th year pa. So, turning 4th year. 2025 siguro. 2024. Gusto mag-extend. Hindi na. Gusto mag-extend, sir? Hindi. Done na po ako eh. Gusto ko na Sila sa Tricep. Tricep po. So, ganyan. Manila ba? Manila po, siyempre. Anong product? Zenlab. Tapos na po. For water environment. Sa De La Salle. Isa lang for the entire. Pag gusto mo masters din I think. Kami kasi gusto rin manalo sa Oo, sir. Yan lang kami nag-umpisa. Ngayon lang po nakapunta eh. Sir, baka may mga need kayo na speakership sa mga activities. Process ko. Pwede kami mag-speak, sir, sa mga kasi mayroon naman po kaming technical team na ginagamit din po kasi sa research itong natin. Or sa wastewater, sir. Water analysis. Meron akong project ay kakatapos lang. Pero kung Next year, sir. Baka magdagdag ulit. Ay, sige, sir. Pahingin ng cooling card. Meron, Kasi kung may equipment kayo kailangan. Kasi sa ang PhD ko, Alin, sir? biological wastewater treatment system. Meron kami. Meron kami, sir. Testing. Pero sa ngayon, nagkatapos lang ng project ko. Pero magpo-propose kami. Okay, sir. Kaya tatawag ka. Sige po. Sir, pwede bang magpalag na lang din kami, sir? Anong para? Vlog mo naman si Binoblog ko po talaga si Pat eh. Ito, estudyante ko tatlo yata, apat na sa 4 subjects na po, sir. survive naman siya. Survivor. DLSU kasi eh. Isa lang po nagtuturo ng mga subject dahil ng process control. Yeah, thank you po. Ano po? Process control lab. Process control lab meron po. Pero si Dr. Gian po yung... Pero ngayon ka nag-enroll. Opo. Sige po, sir. Pagka may requirements po kayo sa safety product and magkano kayo mga safety? Yes. Sir, baka gumagamit kayo na email ko ng Garlock, sir. 46. So ano po yung inyong booth if you can explain?
Thank you, sir. You will explain briefly. Working student po. Oh, student. Students. So ano po yung, if you can explain briefly po yung ano, booth? Distributor lang kami, sir, ng mga Garlock and safety PPE lang po. So PPE, specialization. So ano yung usual customers nyo? Siyempre sa safety, more on safety. More on safety. Hindi kami sa mga chemical na okay. ginagamit lang for safety lang. Halimbawa, sa gloves, chemical gloves, mga ganun. Sige po, salamat. Thank you. Okay na. So po, pwede, may sign po ba dito? Yes, 2536. Pa-register. Oh, sige po. Tapos, tatatakan namin. Then, may raffle. Okay. Para malaman natin. Konti na lang siya. So wala akong phone ngayon naka-vlog lang ako. Naka-vlog siya pala. Camera siya niya po eh. Sorry po. Eto, joke lang. Sige po. Sana chocolate yung nakuha ni Sir for the vlog para masaya siya. Gusto mo ba itapat ko sa'yo pag bubuksan mo na? Itapat ko sa'yo. Pwede. Oo. Para makita natin yung reaction mo kung ano nakukuha. Itatapat ko sa kanyang camera. Vloggerist. Tapos white pala yung camera niya nagkasaan ko sa inyo. Hi vlog. Welcome to my guys. Sige, Candy. Thank you. Kay Sir. Wala. Wala pa po. Ay, wala pa. Si Sir Ron po. Kasi ano pa? Nasend mo. Ayan na. Nasend. Sige sir, akin na yung camera. Babaksin na natin kung ano. Naka-charge po ba? Sige. Paano ba? Okay na, ganyan na lang? Okay na lang. Sige. Tingnan na natin kung... Bunot ka na, sir. Bunot ka na, sir. Tama ba ganyan? Ballpen. Sir, congrats po. Thank you po. Thank you. Salamat. Thank you. Sir, ito pala yung ano namin. Okay. Salamat. Sige po. Yeah. Very back in. Pwede pa-sign. So, ano po, i-explain nyo po briefly yung booth nyo, if you can explain. Most of our product or equipment, laboratory supplies, lahat ng pwede mong gamitin sa So, ano yung mga usual customers nyo? usual customers, mga testing lab, mga universities. Universities, okay. Mga company na yeah, ayan. Thank you. Inanaano ko na. Sige. Thank you.
Hello po. Hello po. Afternoon. Pwede nyo i-explain nyo po briefly yung booth. Yung booth nyo, if you can explain briefly. So our company is specialized in weighing scales and laboratory equipments such as ito na nga po, turbidity meter, pero kami yung electrode, tapos mga multi-parameter, tama po ba ba? Pang water analysis. Water sir. analysis. Water analysis. Meron din po kami bagong labas na Saan kayo, sir? DLSU po student. Student, so need mo sa Oo. din, ganun. Kaya Pwede ka namin bigyan ng Ano po? kailangan mo ba sa... Kasi kanina may para doon sa thesis ka, tinatanong niya sa yung mga price. So sabi namin... Pwede naman po. Baka nga kailangan ko po sa thesis. Opo. Ayun, technician. Kasi, yung dalawa, di ba, camping ko. Opo. Siyempre, mamimit mo rin some of this, di Yes, ba? yes, sir. Yes. Ayun, bigyan mo na lang siya ng black na model. Black natin. Ayun. Nahuli ka na, sir. Opo. Ano po, ngayon lang nakapunta. Okay. Kaya, Bukas pa naman eh. Ay. Hanggang bukas pa kayo, sir. Hanggang Saturday pa yata. Opo, pero Mukhang forbidden din Saturday. I'm not sure. Today lang ata ako makaka-attend dahil ako yung may may conference and then, so ngayon lang ako makakapunta. Sa ano pa ako sa probinsya. Probinsya. Sorry na vlog kasi. Okay lang yun. Thank you po. Thank you. Excuse me. Parang ugawa. Magkano ba yung ugawa? 80 daw eh. 80. Hindi, additional na 80. So ano po itong booth niyo? Actually, ABS-CBN Foundation. In collaboration with certain tasty facilities and transporters. Kasi meron kaming mga hazardous waste collection projects na pwede kami kapag-partner sa mga LGU, private corporations, semiconductors for the collection ng mga hazards for proper transport and recycling. Are you a student? Yes po, student from Lasal. Sige po. Thank you so much. $47 wala. 34. Nagsasign po kayo? Oh. Wala po akong ballpen eh. Ma'am, ballpen. So ano yung product nyo dito po? Massage. Massage. Oh, thank you. Thank you. Tapos hindi, pwede mo siyang gamitan ng light or isang Excuse me po. Pa-sign. Ay, sure. Thank you po. Thank you.
me pa-sign. Okay, sige. Yan, kalamanin ko na lang. Oo, sige Taga po. saan bang chapter sa sir? Ako po ay DLSU student po. Okay, student pala siya. So, bago pa po. Yung number 70, meron ka na ba? Kasi saan na yung 70? I'm not sure. Sir, Pa-sign. cross out na lang natin. Tsaka pakilagay ng name, sir, ha? Kasi Oo. mapulot ang iba, sayang. Sige po. Okay. Pakisagot Good na. luck. Sige po. May pen. Good luck sa atin. Sa atin kasi kasama rin ka rin. Okay. Kaya atin, no? Opo. Talagang ayaw natin paawat. Ako, hinulog ko na yung akin. Ako ihuhulog ko na nga eh. Thank God. Tapos eh. Pero marami ng laman doon sa loob. Ha, marami. Hindi ba- Hindi ba? Malaki yung box. Talagang gusto nila ng malaki yung box. Thank you. Thank you. Wow. Sige sir, samantalahin mo. Oo nga po eh. Tinaano ko pa po eh. May time ka pa. Sige po, sige po. Tapos din ka na rin, no? Ano po? Sa akin na rin, wala na. Opo, tapos na. Yes po. Eleven. 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 8. Yes, na. May sign. So ano po, if you can explain briefly your ano po, your booth. Ano yan eh? Vlogger for the vlog po. Are you a Kemeng student? Yes, from DLSU Manila. My daughter, kasi they're into arts. Ang sa DLSU pag arts sa ano eh. Binil, yes. Binil. Sige. Okay lang naman po, okay lang. Thank you po. So, sige. So, Mac Union Laboratories is a third-party testing laboratory. Mainly catering to needs for for water and wastewater analysis. So, yung mga accredited may need ng compliance for DOH, DNR, yun. So, in addition to that, ISO recognized din yung parameters namin for DOH and DNR. So, recently, we're also expanding our business to analysis ng food, feeds, pharmaceutical. So, yun. Everything na testing related dun sa matrices na yun, meron din kami. Add ko lang din. Yung dun sa environmental kay DNR, although hindi kasi siya sa amin direct na tinatransact, nag-accept din kami ng air samples. So, ang mga clients kasi namin dito is usually mga air samplers kasi separate yung recognition niya. Dinadala na lang nila sa amin yung sample. So, ayun. So, mainly testing services talaga yung offered namin. So, parang additional business din ni Mac Union is yung Chemetrix na test kits. So test kits lang. Yes. Okay. So, ang main difference nung Chemetrix na test kits. So, kalimitan makikita mo yung iba, may mga ina-add siya na powder and everything. Ito, lahat ng reagents needed for the color development kasi principle of colorimetry din siya. Nandun na siya sa ampule sa loob ng vials. Let me take one. Show lang din. So, ito yung example ng ng Chemetrix na vials. So, as you can see, may mga liquid na nandun sa loob ng ampule. So, tawag nito, sila yung reagents para dun sa color formation. So, thank you. May din, may parang linya dito sa may ampule. So, ang
ang patented, hindi ako sure kung patented, pero basta owned ni Oo, Chemetrix yung technology yung na technology. kapag in-snap yung ampule, automatic magva-vacuum seal ito. And then madudraw yung sample na liquid papasok. Oh. And then yung color development. So already. magte-take So na siya. parang ini-skip na yung mga steps, di ba? Yes, Oo. ini-skip na niya. Although, wait, let me get yung sample cup din. So ito kasi yung pinaka-sample cup niya. So meron siyang edges dun sa ilalim. Kasi ang nangyayari, kapag may sample dun sa ilalim, so may sample siya, diba? I-snap mo yung ampule, then draw yung liquid papasok. So ano ulit ang inu-use nyo dito for wastewater, for like Water water? and wastewater. Wastewater. Okay. Would you like to try? Hindi. Sige. full na hands ko po, sorry. Ayun. So kapag meron naman ako dito sige. Sayang lang hindi. Sayang lang. Nung vlog. Opo. May natitirang space for na parang bubble. So to facilitate mixing, pwede mo siyang i-ganyan. Then kapag mag-read ka na, ito lang iba na yung kulay kasi sobrang tagal na. Yung comparators niya, may slot siya dun sa gitna. So pwede mo ilagay yung ampule, and then for the reading, natapat mo lang. Yun. Sige. Sige, gets. If if para to sa lower ranges, if higher ranges naman, pwede siya dito. So pwede mo siyang i-put in between dun sa mga comparators para malaman mo kung ano yung... So ito yung reference, di ba? Yes, Kasi, ito yung mga okay. references. As long as mas compare mo lang yung color, di yes, ba? as long as hindi pa expired yung comparators, yung refill lang yung needs mo bilhin. So yun lang, yun talaga, yung testing and test kits, yun yung main business ni Macchio. Sige po, thank you so much. Thank you. So, okay. It's mine. Akin ba to? Okay. Sure. Top. Registration.